Salut tout le monde, bienvenue. So today we are going to talk about verbs in French that require de or a when they are followed by an infinitive, okay? So sometimes people confuse these, but you really have to know them because it's simple things that you can fix to just sound more like a native, okay? We'll go through some examples, we'll have a little exercise at the end, but make sure you write these down, it'll help you remember it better, okay? Alors, maintenant, je vais vous lire tous les verbes qui ont besoin de s'ils sont suivis par l'infinitif. So this is le premier diapo. I would recommend writing these down and making your own like document so you have these on file for you to remember, okay? So le premier, accepter de, to agree to or to accept to. Arrêter de, to stop, évidemment, arrêter. Cesser de, c'est la même chose, to stop. Cesser is like to cease, right? There's a phrase in French called sans cesse. Genre, par exemple, il me parlait sans cesse. Sans cesse means like endlessly or without stop, or like just never stop talking, basically, never stopped, right? Choisir de, to choose. Craindre de, to fear to. Craindre is to fear. Décider de, to decide to. Essayer de, to try to. Finir de, to finish or stop. Mériter de, to deserve to. Mériter is to deserve. Oublier de is to forget. So there's another round of these with de, but first we're going to look at some examples so you guys can understand the concept a little better. Alors, j'avais oublié de te rendre ton livre. Oublier de te rendre ton livre. Il méritait d'être le champion. Nous choisissons d'éviter la nourriture grasse. We choose to avoid greasy food. Grasse, okay? Elle a décidé de ne pas cuisiner pour moi. Il faut qu'il arrête de fumer. Fumer is to smoke, in case you don't know that. Ils acceptent de signer les papiers. Ok. Et le prochain diapo, la dernière diapo pour les verbes qui ont besoin de, right, de, quand ils sont suivis d'un infinitif. Ok. Parler de, to talk about. Proposer de, to offer to, or to propose to, right? Not propose to in the marriage sense, like to offer to, basically. That's why it has here that instead of propose. Refuser de, to refuse to. Regretter de, plus the past infinitive. Okay, this one we're going to look at an example in the next slide, so ne vous inquiétez pas, okay? But basically, like, it would be like, I regret having done something, right? So it's past. Like, par exemple, je regrette de ne pas avoir... alors, par exemple, je regrette de ne pas être venu à ta fête, okay? Risquer de, this one also is tricky to risk, but also basically it's easier to say to may or might. Risquer de, when you use it, is like I may or you may plus infinitive. Par exemple, and on va voir un exemple après, mais là maintenant je vais donner un exemple. So an example could be like il risque de tomber amoureux de moi. Like he may fall in love with me. Okay, it's not like it doesn't always have to be a dangerous situation. Ça, c'est pas le cas, ok? Mais après, on va voir des exemples. S'abstenir de, to refrain from. Se charger de, to take on or accept. Se dépêcher de, to hurry, to remember. Se dépêcher means to hurry up, right? Je suis dépêché, dépêchez-toi, dépêche-toi. Ah, pardon les, pardon les gars. Se souvenir de, to remember to. S'excuser de, to apologize or obviously excuse oneself for. Et suffire de, that would be in the impersonal sense. So like, par exemple, il y a la phrase il suffit de, right? Pas il suffit à, right? Il suffit de. To suffice to be enough. Ok, maintenant on va voir les exemples. Il regrette de ne pas être venu au mariage. Oh, that's very close to the example I gave you guys before. But basically, do you see what I'm saying when it says plus past infinitive? So this is de ne pas être venu. Or par exemple, another way to use regretter de would be like, nous regrettons de d'être allé à la fac. Okay. Il suffit de remplir tous les formulaires avant mercredi. So you just have to, it's enough, or you just have to. Basically, it means you just have to.
You just have to fill out all the forms before Wednesday. On parle de faire un voyage cet été en Grèce. Okay, so we're talking about doing a trip this summer in Greece. Je risque de tomber malade si je ne prends pas soin de moi. I may, so this is not like I am risking to become sick. Like, no, it's I may become sick if I do not take care of myself. Évidemment. Ouais. Et la dernière, elle risque de devenir folle si elle reste avec lui. Okay, so this is like saying she may go crazy if she stays with him. And that means like in a relationship sense, okay? Et maintenant, on va voir les verbes qui ont besoin de A quand ils sont suivis par un infinitif. Right? Apprendre à, ça c'est très simple, tout le monde devrait savoir cela, ok? Apprendre à, to learn to. Arriver à, to manage to. Okay, so arriver à does not mean like to arrive at. Well, I mean, it does, but not when it's followed by an infinitive, right? So arriver, par exemple, j'arrive à manger une pizza entière toute seule. Like I managed to, or I can eat an entire pizza by myself. Ok? Voilà. Avoir à, must or to have to. Avoir du mal à, this is so like used all the time in literature, television, all the time. Avoir du mal à, to have difficulties in. Like, ah, j'ai du mal à comprendre les maths, ok? Or, j'ai du mal à manger une pizza entière, right? Chercher à, to try to. Commencer à, to begin to. Continuer à, to continue to. Okay, continuer à et continuer de, you can actually use continuer with à and de. Most people will probably use à, but I feel like continuer de is used a lot like spoken, so that's not a big deal there. Hésiter à, honestly, French people use this and both. It's not like they know the difference really. Hésiter à, to hesitate to. Parvenir à, c'est exactement comme arriver à, to manage to, right? Passer son temps à, to devote one's time to, or to pass your time doing, or whatever. Et des exemples comme toujours. Alors, j'ai du mal à suivre toutes tes règles. Ah putain, well, there has to be an accent here. But anyways, j'ai du mal à suivre toutes tes règles. All your rules. Il a commencé à me regarder curieusement. He started to look at me curiously, or weirdly. Well, actually, that's more like weirdly or oddly, not exactly curiously. Je crois qu'il va arriver à gagner le match. I think he's going to be able to, or manage to. I think he's going to manage to win the game, or the match. Elles apprennent à jouer au volley. They are learning to play volleyball. Ce garçon continue à me menacer. Comme toujours, l'accent, mais putain. Ok, ce garçon continue à me menacer quoi que je fasse. The boy continues to threaten me no matter what I do. Ok, et le dernier apo. So these are the rest of the verbs qui ont besoin de a, right? Who need a. Réussir à, to succeed in. This one you should already know. Se consacrer à, to devote oneself to. S'exercer à, to practice. S'habituer à, ça aussi c'est très important de le savoir parce que s'habituer à, tout le monde utilise s'habituer à, right? S'habituer à, to get used to. Super important. Se mettre à, ça aussi c'est très important. If you're very advanced, you're going to know this one. It's to start to or to begin to. Se résigner à, to give in to. Servir à, to be used for. For example, servir à, genre, ce truc sert à m'aider à marcher. Ou well, not really a friend, but you would say like objects, like, oh, this thing is used for cooking, or this thing is used for this, right? Or yeah, like ce manteau sert à me réchauffer, je sais pas. Et tenir à, to insist on, ok? Et maintenant, on va voir d'autres exemples avant de faire l'exercice ensemble. Alors, il faut s'habituer à manger des légumes. So you have to get used to eating veggies. Mon cousin passe son temps à jouer du violon. Je tiens à vous dire toujours la vérité. So tenir à, even though I said insist on down here, to insist on, it also means like it's important to me, or like it is like I care about this. Like je tiens à vous dire toujours la vérité. Like it's important to me that I always tell you the truth. Je tiens à.
like tenir à. Je vais réussir à écrire un livre cette année. And we'll just succeed in writing a book this year. And also wait, also wait, j'arrive même pas à parler anglais. So if you have questions about like tenir à or other ones, just let me know in the comments. But tenir à it's more than just to insist on, but you have to kind of use it and see it in practice to get like more familiar with it, and then it's really easy once you figure it out. Ok. Et la dernière, il est important que tu te mettes à travailler très dur. Ok, ça c'est tout. Alors maintenant, on va faire un exercice et bah en fait, je vais vous laisser le faire parce que moi, je vais vous donner les réponses après. Alors pour l'exercice, il faut que vous mettiez ou de ou à dans chaque phrase, ok? So, vous allez devoir décider de mettre la préposition correcte pour chaque phrase. So you have to put the right like preposition de or à for each phrase. Notice phrase numéro 3 has 2 blanks. So you gotta pick which one, de ou à, right? And just pause the video, put in your answers, and then we'll look at the responses when you are done. I said responses, but it's answers. I cannot speak English today. Ok. Alors, pour la première, mon père avait oublié de me donner un peu d'argent pour la fête. Oublié de. Oublié de. Ma sœur doit s'habituer à vivre seule. S'habituer à. Je risque de péter les plombs si tu continues à ne pas m'écouter. Ok. Je risque de. Right? I might. Péter les plombs is a phrase in French that means like to like lose it or like lose your shit or like fly off the handle kind of, right? So péter les plombs. Je risque de péter les plombs. I may like lose it si tu continues à ne pas m'écouter. If you continue to not listen to me. Il semble qu'il parvienne à faire toutes ses corvées avant vendredi. It seems that he manages to do all his chores before Friday. Okay. Je veux apprendre à faire du vélo. I don't know why my A is super teeny, but apprendre à, ouais, faire du vélo. Vélo is bicyclette, ok. Le mari de Nicole propose de sortir samedi soir tous ensemble. So, sortir samedi, proposer de. Antoine avait essayé de t'expliquer pourquoi il était fâché ce jour-là. Essayer de. Ok tout le monde, ça c'est tout pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, ok. Ça c'est tout, merci et à la prochaine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à... Oh, n'hésitez pas, hésitez à, see how it works and you're speaking all the time. Okay, that's everything guys. If you have questions, let me know, but I hope that was helpful. Okay, merci, à la prochaine.